Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir.
I welcome you all to the second day of PGCET hosted by Institute of Business Management and Research IBMR Hubballi. Today we have a very wonderful session called Verbal Ability. I welcome Professor Sujata Madam to carry this session. Once again, I welcome you all. I request Sujata Madam to have this session. Welcome, Madam. Thank you. Thank you, sir. Good morning, students. Have a very good day today, and I'm pretty sure that this session is going to be quite helpful for you to crack your verbal ability, which has got around 25 marks according to your PGCET exam paper. So we are going to just have a look at the various topics which are covered in your exam, which is going to be there for your entrance exam. So we are going to just look into the various topics that today we are going to look upon and have a brief understanding of all these topics, which can be really helpful for you to crack your entrance exam, PGCT entrance exam. So welcome you all once again. This exam for verbal ability, you have around 20 to 25 questions, which covers various topics. So we'll just have a look at all of these topics and a few of the examples, and of course at the end we also will have a doubt clearing session where you can just ask your doubts as well. So today, I know you people are all uh, interested to know what all things will be covered. Well, if you just look at the portal and look for the syllabus, whatever is there for the PGCET, we'll just basically look into the syllabus part. So, the MBA entrance exam syllabus, basically you have English grammar, verbal ability, which is actually going to help an individual's capacity to understand and use language effectively in both written and spoken forms. So this verbal ability, it's not only about you understanding of the comprehension. See, it basically addresses almost all the aspects of effective language. We are basically concentrating on the grammar aspect. That is why English grammar, we go into the first aspect. Verbal ability is where we check with your vocabulary, which includes your synonyms and antonyms. If we are able to understand these words, then probably you can use them effectively both in written and spoken forms. As budding managers or people who actually want to get into administrative jobs, obviously there is a lot of communication that needs to happen in both written and spoken forms. Obviously you need to have a fair understanding of these words.
Then reading comprehension, I think this has been done over the period, and it is something where your ability to read and understand in a very quick manner is very important, because when you are writing entrance exams, time is of utmost importance. You need to complete it within the time. That is why your reading comprehension is very important. This parajumbles andre ಏನು, they are basically uh, sentences of a paragraph which are being jumbled, nothing much. So once you read those lines, you should be able to understand the logical order. Then you have this close test. What is this close test? Close test, basically, it is talking about uh, uh, content is given where you have some gaps, and many a times these gaps, you have multiple choice where you can choose the right option, just like you fill in the blanks. But sometimes it can be such that based on the context, you will have to decide what word goes the most appropriate. So that will be your close test. Sentence correction, once again, is a very tricky, what do I say, it's a very tricky topic, because unless you're very thorough with your grammar and the rules that apply, you won't be able to do this. And I think there won't, anyway, you have a combination of so many questions, and sentence corrections will be a few. The sentence corrections basically could be pertaining to tense mismatch, use of wrong preposition, use of wrong articles, wrong spellings, word order. So, various aspects that go into your sentence correction, where you need to correct the sentences. Of course, fill in the blanks. As I said, it's very similar to your close test, but maybe you will have multiple choice of words that are given. You will have to choose a appropriate one. Then vocabulary, yes, this is a task where unless you are good at vocabulary, this is really a challenge, because you need to know alternate words for one existing word. Similarly, you also need to know the antonyms. So then, how actually we are going to do this? We will just have a greater detail on how you can really improve upon this. I think you have at least a week's time before you write your exam. Sir, I think they have a week's time to write the actual exam. So, 22nd. So I think you have some time until 22nd, which is the scheduled date. You can really improve on. These famous books in English literature, sometimes they are asked. So at least you should have a fair knowledge about famous works of these authors, and know what works they are. So this is also something which you need to look upon. Idioms and phrases. Once again, whenever whoever who has a mastery over the language can be able to use these idioms and phrases, because they don't literally mean what they say. So idioms and phrases can also be a little bit of confusing, I can say. One word substitutions. These one word substitutions can really ease our way of communication, because instead of saying sentences in a complex way, whenever you want, if you know the right word in that particular context, if you use that word, then that should be great enough. And finally, sentence completion. So certain sentences, how you are supposed to complete them based on the context. We are going to look at each of these topics, and probably get to know a little bit of an understanding about what are these aspects. When it comes to English grammar, I think we will go with the basics. That is, you need to have a fair understanding of what are these aspects of English grammar, which you need to know, which can really help you to attempt your questions when you have a fair understanding of these basic uh, parts of speech. So a very important aspect of English grammar, and we will just
brush up your knowledge on these. Can I just, yeah, you have here what is a noun and what is a pronoun. Well, always we always believe that noun is a name for a person, place, or a thing. It is also used with articles, but not mandatory use an article. Okay, fine. These are all fine. Well, can I ask you, like, how many of you can really tell me, like, apart from this, what are the other functions of the noun? Can anybody just uh, tell me? Yeah. So, can anybody just tell me? That would be great. So, can you just put a comment at least? So, no answers. Why? You already believe that this is already been done, and so it is already being shown. What else? So, what else? What are the other functions? So, here we have these common nouns like ball, car, stick. So, if you know, these are common nouns, proper nouns, abstract nouns, and all those things. But if at all, ಇದು ನೌನೇ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ? So, very simple thing. If a noun can take a plural suffix, balls, cars, sticks, then it's a noun. Okay. This is one simple trick I can say. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ just try to put a plural suffix. Then probably that can be of some help to you when you are in a confusion. And when nouns are very specific, like proper nouns, of course, there it's very clear that they are fixed, right? So that becomes your noun. I think many of you already know them, and proper usage of these nouns. Functions correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, then you will be able to understand what actually is a noun. Then these pronouns. Pronouns are words that are replace the nouns in a paragraph. So pronoun ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in a case, in certain contexts, many a times, we start using, like, for example, Ganesh had been to the market. Next time ಮತ್ತೆ Ganesh had taken a bag ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. In place of Ganesh, we are using a pronoun. It is replacing the noun in a paragraph. So the passage sounds grammatically correct. The pronouns help to avoid the repetitions of the noun again and again, but you should also know what pronouns are to be used. So there are different types of pronouns. Once again, reflexive pronoun. Reflexive pronoun means, in the first place, like, um, when you are repeating, he himself addressed the gathering. He himself. So the it himself becomes a reflexive pronoun. She herself did all the household chores. So she herself did. Herself becomes a reflexive pronoun. So I have given you a few of these examples. I reached home at 6. It's a singular pronoun which is on the first person. Then did someone? Is someone know? Everyone know? No one know? These are all, very confusing pronouns. Why? Because I'll tell you, when subject, verb, and agreement, when you need to look into error detection, sometimes what happens, these someone, everyone, no one, are so confusing.
you don't know whether to take it as a singular or a plural, and always end up with a confusion. So it is an indefinite pronoun where someone could be just someone. There is nothing that it should happen at I mean, we are very particular. So someone can be a everyone, no one, someone, somebody, nobody. All these are indefinite pronouns, and usually you should be very careful while these words are used in the context of subject verb agreement. There you have to be very careful with the use of when these are the subjects, then it can be, you'll have to be very careful in deciding the uh, verb. That is my mom. So possessive nouns. What are these possessive nouns? These are which tells the belongingness of something. Mine. This is his bag. Uh, this is her bag. So his, her, mine. All these tell something of a belongingness, which are called as possessive pronouns. And I already told you what is this about a reflexive pronoun. Any doubts with these aspects? You can please unmute and tell me. Shall we go to the next topic? You can just put a thumbs up. Yeah. Verbs. Verbs, yes. Very, very important aspect, especially when it comes to. One second, please. So, verbs. Verbs are action words, as you know, and whenever we speak, we most of the time speak about I did this, I did that, I went there, she bought this. So, verbs basically talks about actions, and they are the core of any language for that matter. And uh, to be very brief, yes, we are just categorizing verbs into two aspects, that is, the main verb and the helping. So, the main verbs are, of course, the action words, right? Like sing, dance, write, eat, all these are main verbs. And helping verbs are is, are, has, been, which actually help us to determine the tense. So, and let us not confuse time and tense, because time is only for reference, whereas tense is for the right usage of the grammar. Now, coming to adjectives. Adjectives, what is the function? They are usually used to modify nouns or even pronouns. So adjectives, they help us to describe also. And sometimes those articles, they are also considered as a part of adjectives because they tell us she went to the hospital. So the hospital, though the is a definite article, but it is definitely telling us about one particular hospital in general. Similarly, when we have like there is an elephant in the temple. So an elephant, we are talking about one particular elephant. So this is how they usually help us to define certain nouns. So even articles are considered, but always articles are independent by nature, and we have a topic on articles, of course. But one thing what we need to do is we need to know the
right usages. Okay, so the adjectives. One second, please. Recording in progress. Disturbance of positions. Where? Yes, sound is difficult. So, I'm sorry. We will just get back here. Oops. So, what I'm trying to say here is I'm just giving you a fair knowledge on these aspects so that it can help you to crack your questions. ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. I told you articles also function as adjectives. Then these adverbs, there are again different types of adverbs. So we have the adverbs of manner, adverbs of degrees, right? So many a times these adverbs usually go with the verbs, you know. These adverbs and prepositions usually are very confusing. Let us, one basic thing that you need to know is adverbs are words which often end with ly, provided it is a adjective. When an adjective ends with a ly, beautifully, for example, beautiful is a adjective. So when you suffix ly to it, it becomes adverb. But when you suffix ly to a noun, then it becomes an adjective. For example, man. When you suffix ly to man, it becomes manly. But manly is not an adverb. Manly is an adjective. So that you just need to know. So when you know the function of an adverb, then you will be able to identify whether it is an adverb or it's a adjective. So once again we have types of adverbs, adverbs of manner, uh, adverbs of degree, adverbs of frequency, adverbs of time, and all these. Okay, so we will coming after that prepositions. So as the name subject suggests, they are positioned before a noun and a pronoun in a sentence. First position bandaga, then it helps to form a phrase that usually helps to replace numerous words in a sentence. See, for example, the book is the table. If you say this without a preposition, there is no connection between what you are saying. The two phrases don't mean anything when you don't have a appropriate
preposition. So these prepositions help us to link the sentence in a appropriate manner. They are the connecting words. They provide meaning to the sentence. So they usually link one part of the sentence to the other. They show the position of the object or a subject in a sentence. We'll just look into a few examples of the prepositions where I would just brief you on these prepositions. You know, for example, prepositions of place. Preposition of place anta bandaga above, over, on, in front of, beside, then below, under. All these are prepositions of place. They tell you where the object is. When it comes to preposition of time, so once again you have different prepositions to talk about time. Time and takshna, bari not about your time. It also includes your days, weeks, years. So when you talk about hours, then what is the appropriate preposition that you need to use? Can I expect anyone to answer in this aspect? Anybody? Can I see? I mean, anyone who is. Yes, can I see anyone who is. Yes, can anybody just tell me what is a preposition which talks about time? You can put a message, chat, in the chat box. Can use the chat box. Well, for to tell us about the time, we use at. So we have decided to meet at 6 o'clock in the evening. At 7 a.m. sharp, I expect you to be in the campus. At talks about hours. And when it comes to days, you usually use on. She wears the uniforms on Fridays. So my birthday is on whatever, 11th June or whatever, on. And whenever you talk about a specific year also, so she got married on 8th of July in the year 1996, like that. When you want to use prepositions, yes, somebody has given a very nice answer, that is atanta for hours. Very nice, good attempt. I really appreciate when you put up a message, so that I actually get a good I feel good that you people are following what I'm trying to convey. Well, do you think I'm being very fast? Are you okay? Please, you can show a thumbs up if you're okay with whatever is being done, or you can put a thumbs down if you're like what you're not okay with what is being done. I would really appreciate. Yes, that there is one person who has really put up a thumbs up. Yes, I really appreciate you people. Thank you for your I mean, it really helps me to carry on, and I become really enthusiastic to share this knowledge with you all. Wonderful, wonderful students. Then we have in also, like, week, month, years. In 2 weeks you'll be writing your exam. uh, these are something like you can use these prepositions of time. Then prepositions of movement antanu adave. They are like, across. I mean, across the table you can find my water bottle. Okay, around, you just need to turn around a little to
catch hold of it, then down into, she entered. Okay, she entered into uh, a long tunnel before she came out of it. Then off, onto, out, over. These are all prepositions of movement. So we will not go into a greater detail of these aspects. Conjunctions and interjunctions, they are like, conjunctions are joining words that help us to combine different words and sentences. Many a times ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ conjunctions like are, or, for, yet, although it was raining, she still came to the college. Okay. She missed her bus because she was not ready on time. So these sentences are clubbed with such conjunctions. And interjections, they are standalone expressions for various emotions. So hangandre ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? Oh, there she goes. Wow, wonderful. So ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಕನ್ವೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. Oh, that's great. So you put an exclamation mark which tells us. So I told you, just now, you put up a thumbs up and I said, oh, that's so nice. So that is how we are giving out that kind of an expression which is telling us about what is a interjection. So these are the main nine parts of speech which I have briefed you the functions of these words, which can really help you to crack your questions when they I mean when you have questions based on these topics. I hope this is going to help you, dear students. I think we'll continue with the same flow, I hope. And now we are going to a more detailed topics like, yes, tenses. ನಾವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಂಡ್ರಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಟೆನ್ಸಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆನ್ಸ್, if you're thorough with your tenses, one thing I keep repeating all the time, basically I'm a teacher of English, and I have been teaching English for more than 20 years. And uh, it's always like, I keep telling the students that if you really want to be good with your English, you have to be thorough with your tenses. All that I usually tell to my students. So tenses, as I told you, first and foremost thing, you should know the structure and then the function. These two things you should be thorough. So as I told you, uh, if you have to be, and this awareness of tenses can really help you to solve questions pertaining to active voice and passive voice. It can help you to solve questions based on your reported speech, or direct or indirect speech, whatever you call. You can also you also can get to solve subject verb agreement based on that. I mean, all these things. And even sometimes when you are rearranging the jumbled sentences, if you know the right word order, if you know the right helping verbs, they help you to decide whether this particular, okay, this is a subject, then there comes a verb, the helping verb, then the main verb, then the object. So if you know the structure basically of these tenses, then all of these categories of questions, what I said just now, be it your active passive, be it your direct indirect, or be it with your jumbled sentences or jumbled paragraphs, all of these aspects, and even your the right usage of tenses, verbs,
in all of these aspects, this is going to help you a lot. So a little bit of a fair understanding of what these tenses are, and at least in English, as you know, the present tense is of the most important tense and a very confusing tense also, because ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, error detection ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ even when you people are speaking, you know, many a times we don't get to use the right verb forms along with the subject. So it's always appreciable that you need to know these functions. And you know, actually present tense is used in 8 different categories. ಅಂದ್ರೆ 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ generally we are just going to see a few of, I mean, the most used ones. Okay, usually something which is habitually performed, then which is stated in general, or something that is a universal truth, that is or currently exist. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೆ, which currently exist means the sun rises in the east and sets in the west. Rises, sets. Honey is sweet. Okay, roses are beautiful. All these, they are generally, they exist that way. So whenever you want to talk about these aspects, the universal truths, they are stated in simple present. And habitually performed, I mean actions which are usually habitually performed. For example, I get up in the morning, I go for a walk, I take a bath, I have my breakfast, I get ready, I come to college. See, all of these verbs, I get up, I get ready. These are all verb forms. Yeah, formal idave. They are all in the present forms. When the subject is I get up. But if the subject is second person or third person, like he gets up at 5 in the morning, he goes for a walk, goes. He takes a bath, takes. He has his breakfast. He gets ready, gets. Like that, it will take the infinitive s to tell that subject verb agreement. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ subject verb agreement ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. So subject I is there, then verb is in the root form. When the subject changes to third person, like he, then it takes the verb inflective or infinitive s, like he goes, he takes a bath, he eats his breakfast. So it takes that way. So structure basically ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ subject plus the verb with yes, goes for goes, GOES, and takes TAKES, or gets GETS. So it takes the S when the subject is in the second person or third person. Then you have the object. So she lives in Spain, Bob drives a taxi. So these are a few examples. So condition, as I told you, habitual. She lives in Spain, it is a general truth. ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. One thing I wanted to ask you guys, like, is it okay if I use a little bit of Kannada to explain certain things? If yes, please put your thumbs up in the chat box so that ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಡೀತದೆ ಅವಾಗವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನನಗಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್
you are following what I hope you following what I'm being teaching. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇವುಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಗಿವ್ ಅ ಫೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, not an issue, alva. But nobody can just guess what will be there for your exam. So what I would suggest is, if you have this basic knowledge, then probably ಈ knowledge ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So with the present tense, we just saw in what all contexts we use this present tense. Present continuous, we will next go to this present continuous. Usually talk about an ongoing action. So I am engaging this session, I am engaging this session. Subject ಇಲ್ಲಿ I, helping verb am, ಮತ್ತು main verb ಏನು, engage. Main verb is engage. And what is it taking? It is taking the ing form. And what is the object here? The session which I am engaging. So I am engaging the session because ಇದು currently ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, but it is an ongoing process. Like for example, she is pursuing her MBA. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? She is pursuing her MBA. ಈಸ್ ಪರ್ಸುಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು, ಅವಳು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. It will take es or yes if the subject is different. Similarly, helping verb change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So when it is I, you use am continuous tense ಅಲ್ಲಿ. If it is he, she or it, then you use is. He is writing the notes. She is cooking the meals. Right? Is. It is raining heavily. So in such cases we use is. Then are really use ಮಾಡ್ತವೆ when the subject is plural. So subject plural. So what are plural subjects? They, we, right? So they are attending the class. Are attending. Attend is the main verb, and you put a ing suffix to make us understand that it is the continuous tense, and the helping verb is determining the tense, and it is also agreeing with the subject. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ tense. Okay, that is ಇಲ್ಲಿ time is not important. Time, that is why I will tell you, time is for reference, tense is grammar. So don't confuse. So
Here, are. As I told you, plural subject iddaga we use are. And the main verb, of course, will take the ing form to make us understand that it is the ongoing or it is the continuous process. She is playing basketball. She is playing. So is your helping verb, play is the main verb, and ing is the um, similarly uh, I'll tell you this perfect tense ಇದೆಯಲ್ಲ, it's present perfect tense, always very confusing for non-native speakers of English, because whenever we listen to a sentence we try to interpret it in our first language. So what is this statement saying? She has not finished her work, or rather we will go with she has finished her work. Illi negative sentence beda confusion ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. She has finished her work. What is it telling? It is telling that the work is finished. She has finished her work. Then what does this statement says? She finished her work. ಈ statement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? This is also talking about a work that is finished, right? Then what is the difference? She has finished her work and she finished her work. Any doubt on this? Anyone knows the answer for that? Can you text? Or you can unmute and speak also. Anyone? Has. This helping verb has ಅಥವಾ have ಇದೆಯಲ್ಲ, once again very 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 careful. ಈ present perfect tense ಅಲ್ಲಿ it is usually used to describe a situation or an event which is already occurred but has immediate ramification. That means immediate recognition. So for example, I have seen her in the market. I have seen her in the market. Have and seen. Have is the helping verb. Illi I irodrinda has become have. I have, sorry, I have seen her in the market. Have is the helping verb. Seen is the main verb. See has taken to the V3 form, because perfect tense alli yavaglununu verb is going to the past participle form. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. So the present perfect tense can be used to describe experiences and situations that occurred in the past but still have an influence on the present. I have watched that movie. I have watched that movie. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. Maybe it is just yesterday or it could be last year. But that movie, you remember, you have seen it, and I mean, that is there on your mind to tell that, yes, you have that influence of that movie is still there in the present. So and we are not going to use it with time markers. So you cannot say I have seen that movie or I have watched that movie last month. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎರರ್ ದಟ್ is usually because ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಡ್. ವಿ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಚ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ V2 ಫಾರ್ಮು ವಾಚ್ಡ್, V3 ಫಾರ್ಮು ಕೂಡ ವಾಚ್ಡೆ. ಬೇಡ, ಇದು V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಟ್, V2 is ate and V3 is eaten. Okay.
I have eaten my meals. I have eaten my meals. ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ನೀನು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. So that is something you're talking about, a event that has already happened. But when you use a time with it, then that sentence becomes an error. So this is one such category where errors happen. One example. So same thing. I have eaten uh, the mangoes last night or last evening. So I have eaten ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಎರರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ರೂಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ in this case, the structural formula is subject, helping verb, have and has. ಈ have and has ಇದಾವಲ್ಲ, let me just tell you once again. Helping verb I, you, we, they ಇದ್ದಾಗ have ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. he, she, it ಇದ್ದಾಗ has ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಇ ಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಇ ಡಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್, ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಂಕ್, ಡ್ರಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಯೆಟ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಸ್ telling us that it is a perfect tense. Present perfect tense. Present perfect continuous tense allu kuda more or less the same thing. We need to see with the same helping verbs are there. Have and has are the helping verbs. Been barutte illi, which tells the action is in progress iglu anta. Amele we have the verb with the ing. She has been listening to the music. Okay, she has been listening to the music. So she is a subject, helping verb is has, been listening, listen with ing, to the music. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, this is one more category of error which I would like to tell you. Use of since and for. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನ್ಸ್ 10 o'clock. ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 10 o'clock ಇರ್ಬೋದು, 7 o'clock ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು. ಸೊ to mention that, if I know the time, I use time with since. But ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ 2 hours. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 2015. ಅಂದರೆ
ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ 2015 ನಿಂದ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 10 years ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಈ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿನ್ಸು ಫಾರು ಇದೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. that you have to keep in the mind when you are correcting your sentences. As I'm repeatedly telling you, this subject verb agreement problems or errors usually happen with the use of present tense. Present tense ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ past tense. So you people are okay with what I'm telling you, children? I hope you have got a fair understanding about the tenses. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಓದಿ ಹೌ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್? No, I feel so very dumb, you know. I'm staring at the screen. I don't see you people, and I don't get any responses. How do I get motivated? At least by your chats. Somewhere you feel something, you know, ಕೇಳಬೇಕನ್ಸ್ತು, ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಯಾರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Here, the past tense is used to describe an activity that has happened in the past. Okay? And it needs to include, yes, wonderful, wonderful children. I'm so happy that you have, well, I think this is Sahana who has put a message saying yes, and this is Ananya who has put a message saying yes. That's wonderful. We have Arundhati Kadeli saying yes. That's so nice of you. I feel so very motivated to continue. I hope this is helping you a lot, I guess. Past tense. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ, ಇನ್ನು ಇದಾವೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ sometimes in certain cases you may not yeah, I find Prajwal, I find Johnson who has said yes. That's really nice, wonderful, thank you. All right, so iga time, I told you, no, I saw her in the market also is correct. Time marker may not always be there. I saw her in the market also tells that yes, you saw her in the market. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಎಸ್ ಐ ಸಾ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಿ ಮೆಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. So time is there. He bought a new laptop. He bought a new laptop also is a grammatically correct sentence which is talking us about the past event. But if a time frame is mentioned, that would be much accurate. Okay, that is all that you need to know here in this past tense.
Then coming to past continuous, once again, you need to know that the action has got started in the past, it has continued for some time in the past, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, it has also uh, I mean even uh, finished in the past, so it was happening for some time in the past, and it has now got finished. Okay, that is where you see the past tense. In such situation it is used. So in that case, subject, the helping verb, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬದ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ವರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್. ಸೊ that is what you have to keep in mind when you are using sentences with past continuous subject verb agreement. I was watching, he was watching, they were watching, we were watching. So uh, ing form once again, and you have the uh, singular plural once again. A past continuous ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು you have to keep this in the mind. Okay, excuse me, I'll be having my coffee along with discussing with you. Hope you don't mind. You people also can have, if you don't mind. We'll enjoy the session having coffee. What do you say? Right? Nice, is it? Okay, fine, great. So now coming to this past perfect tense. ಈ past perfect tense ಇದೆಯಲ್ಲ, the problem here is ಈ have ಮತ್ತು had ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾಗ, ಹ್ಯಾಡು ಮೇನ್ ವರ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ that occurred before a completed action in the past. So confusing, huh? What do you say? Is it confusing? So I'll just clear it. For example, see, the example is speaking. ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾಡ್, ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ದೆನ್ ದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ he had gone when she became ill. So we are talking about two actions. Okay, ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಂಗೆ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿರೋದು. We are talking about two actions. When you are talking about two actions, obviously one action would have happened before the other. So when you want to be very specific, the train had left the station. The train had left the station before she arrived. Arrived past tense. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಂಚೆ ಆಯಿತು? ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮುಂಚೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ? ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ, ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ we use past perfect tense. So the train had left before she arrived to the station. So when you have this two actions which are telling us that one action has happened before the other action, then you have to decide then you have to see to that you have to use a past perfect tense. This is also one such area where error detection ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಥರೋ ಅಬೌಟ್ ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sorry, yeah, I'll continue. So when we have for example, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, I just now said she has
seen me uh, last evening. Okay, she has met me last week ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ಮೆಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಫ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಹ್ಯಾಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್, ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಹರ್ last week, then that becomes a correct statement. So had, use of had in the sense of past perfect tense, this is also one area where error identification is there. So better be careful whenever you have to change these things. Past perfect continuous allo kuda you have the same condition where the action was started in the past, it continued for some time, and it continued to be in that state until another action. So illi once again we had been playing games. Okay, we had been playing ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. 6 hours when dad came home, came once again past tense. So ಒಂದು past perfect tense ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು simple past ಇದೆ. So when you are comparing that which action was happening before what action, then you have to use this past perfect tense, whether it is simple past perfect or past perfect continuous. You have to see to that where the action, when the action is happening. Am I clear? Shall we proceed? Yeah. Future tense, ಇಲ್ಲಿ modal auxiliaries itself will tell that shall will ಇದ್ರೆ ಅವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಥೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ, he, she, whatever, ಅಲ್ಲಿ you have shall or will, whatever, both are fine. So in future tense you just have to know, suppose in case ಈ jumbled sentences ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಜಂಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, and for that what is a structure. So you'll be able to chronological orderನಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾಗ, then suppose some sentences when that chronology expects that you put this future tense first, something you are describing that is in the present, then probably you will have to go to the future tense. And the time only you should know the structure of these future tense, and accordingly you will have to go with this. uh, Fine, that is fine. I think with that a little bit of another two more tenses with future perfect. Future perfect once again ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ you are talking about an action which is not happened actually. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ದಾಗನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ the thing is, what is the problem here? It has not happened, but we are talking about the completion. Okay, we are talking about the completion of an action which has not happened. So ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, oh we will have finished
writing our PGCET by next week. So at future ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು tell about a future perfect tense, because you want to talk about an action that has been completed though it has not happened. So there is an anticipation by this time the work will be finished. So indication of a time frame, a specific time in future is very important when you are using future perfect tense. I hope this has been quite helpful session regarding the tenses. ನಾನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, structures, if you remember the structures, that will be really helpful for you, because it will help you to what do I say, help you to attempt your active passive, reported speech, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ teaching the topic. But when we go to the topic, then probably we will also look at certain aspects there also. So shall we proceed now? ಇದು Zoom connection maybe I think battery ಕಡಿಮೆ. Excuse me. Okay, I was just talking. ಈಗ vocabulary ನೋಡ್ರಪ್ಪ. Many of you like are hesitant to speak in English. Agree? Yes or no? Yes. Fine. Why? If you just ask yourself why you are hesitant. One of the main reason is one of the main reason is you cannot continue to speak in English because you don't have the right vocabulary. Okay, that is why whenever you are asked any question or anything like we are looking for an answer, you tend to give one word answer because basically what happens is sentence construction ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ that becomes difficult for you to speak. So having good English vocabulary very essential. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂದಿಂದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ a good vocabulary always plays a very important role in cracking all sorts of questions appearing in the verbal ability portion. So, and not knowing their meaning could decrease one's ability to comprehend, and making the right choice will be really a challenge. So ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಪ್ಪ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ amazing number of words. I mean, more than thousands or lakhs of words you have. So do you think overnight you can gain mastery? Not possible. So many a times, though we know lot of words, we don't use them in a proper sense. For example, if I ask someone like, what's wrong with your leg? You're not walking properly. You're not walking properly annadinna. I can just say, what's wrong with your leg? Why are you limping? Limping is the right word. So if you know that you're not walking properly, ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, then probably you have known that word.
Okay, but how many of us really use it? Once again, that is very a challenge, because not many of us want to use. I mean, many a times we know those words, but we don't use. So many a times, actually, I have sprained my ankle. I have been hurt, and that is the reason why I'm limping. How many of us really tell that answer? We would rather say, hurt, madam, paining, madam, ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಬಟ್ ಯು ವುಡ್ ಯು ವುಡ್ ರಾದರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಮೈ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ vocabulary has to be really really good if you have to be good with your oral skills. What are the best tips that you need to remember for English vocabulary is read, repeat, and revise. So, what is this read, repeat, and revise? What is that you have to read? See, I don't know how many of you really read English newspapers, articles in English. Do I have anyone? Please put your thumbs up if you people are. I mean, do I have anyone who is really using English newspapers, or who has this habit of reading English? Can you just put up your thumbs up or down? If you don't, then don't. Then if yes, you can put your thumbs up. Um, Anyone? No? English vocabulary? Okay. So if you don't, then please, you still have some time till you finish your, I mean, until your exams. So you can just start reading your newspapers, and whenever you come across some new words, at least today, you people are so lucky that at the tip of your fingers you have your mobiles, and your Google will tell you the meanings of these words instantly. Okay, so you just have to look into those words which you really don't know. Once you read it loudly, not in your mind, then repeat it. Listen to how it uh, pronounces. Okay, ಈಗ pronunciation, ಈಗ pronunciation ಅಲ್ಲ ಅದು, it's pronunciation. So today, your I mean, there is an opportunity for you people to even listen how to pronounce a word which you don't know. So uh, this is a very ideal approach for you to build your English vocabulary. And as you come across new words and its meanings, try to repeat them loudly once again and once again, and if possible, try to uh, make use of those words, new words which you have learned in your regular day to day speech. And apart from that, you also have this software building, I mean, softwares which help you to build your vocabulary. That is prominent softwares like Membean and Macrosh. Out there, you have an extra edge in remembering vocabulary, as well as improving your vocabulary skills. So this is vocabulary in general. Andre, especially how this is going to help you, it is going to help you with your fill in the blanks, or maybe in your it is going to help you with your what do you know, close test ಅಂತೆಲ್ಲ questions ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, obviously these if you are aware of these different word meanings, then definitely it will help you. And so vocabulary section ಅಲ್ಲಿ basically you have two categories, that is synonyms and antonyms. So ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಇದು ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ, ಎನಿ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್,
what is that one most one fixed topic ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ vocabulary, that is synonyms and antonyms. So no matter what, um, okay, fine. So, yeah, these questions now, yes, there is a suggestion from one of them saying that I need to solve some questions. Of course, now we are gone to this category now. You can just see the kind of questions that have been appeared in the previous question papers. I have chosen such questions which have appeared in the previous question papers. This was a really, really important suggestion. Who is this? This is Chandan, I guess. Chandan, really nice, appreciable that you put up this message saying that you want to solve the questions. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ fair knowledge, and the remaining thing I'm just going to deal is ಯಾವ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I have referred to some previous question papers of MBA PGCET, MBA PGCET, and based on that, I have chosen the category of questions and how they have to be attempted, and that is how we are going to look forward to the remaining topics as far as possible. ನಾನು ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸಿನೋನಿಮ್ಸು, ಎಂಟೋನಿಯಮ್ಸು, ಗ್ರಾಮರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟು, ಅವು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. That's nice of you, Chandan, to have put up this message. So here, yes, synonyms is a word phrase. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Two types of questions will be asked where um, directly they will ask you to get the word ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು choose the appropriate word ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. vocabulary synonyms ನಾಗ you have four options. So adversity. So ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ how you are going to identify, uh, you have to remember. That's why I told you reading is very important, because uh, as you know, uh, this if sorry the one second students, ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹುಡುಗರು ಕಾಣೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವರಿಗೂ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಓದ್ನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನನಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. One second students, I have some technical glitch. We'll just get back. I just want to know, like, if anyone is putting up any chat messages. I was not able to get it because my phone has been drained out of its power, battery. So I'm just making an arrangement in my PC so that I can just get to know what you people are chatting.
ಇದು ಅದು ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. All right. I was just wanting to know whether we could go with some other mode where I could just see your chats, because I was able to see your chats in my mobile, and it is drained out of my the battery. So I was just thinking if I could catch you up on the screen. But anyway, there is some issue. Um but fine. Anyway, synonyms and antonyms. Anyway, I've got a good feedback saying that you wanted me to solve. Yes, if possible, I think the college will be sharing this PPT to you people. I have given this. I have given this PPT to the college, and probably it will be shared to you. Yes, synonyms. As I told you, you should be aware of a variety of words and their usages. For example, which is a synonymous equivalent word. Samanarthaka pada anta ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. Synonymous word which means the same. Okay, words that are synonyms are described as synonymous. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. So artful is crafty. Ballad. So all of you know what's a ballad. Ballad is the pole anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the pole? You should also be able to know what it means. So sometimes ಈಗ chorus is, you know, uh, she is a part of the chorus anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Chorus is basically, here it has got two meanings. Once again, contextually, you should know whether the word has been. That is why when words are used in a context, it becomes easy for you to identify the meanings. But if a word is given and directly, if you have been given multiple choice, then there it becomes really a challenge unless you know a variety of words. So adversity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? During the times of adversity, we need to be helpful to the people. So adversity ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ ನಾನು ಪದಾನ. Adversity, during the times of adversity, we should be helpful to the people. So in that case, adversity ಇಲ್ಲಿ, what does that mean? It means during the times of misfortune ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So misfortune will be the right option. He is averse to the idea of holding elections now. Okay, averse. Averse means what? Another, see, he is averse to the idea of holding elections contextually. ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ averse is usually something which talks about negativity. So he is convinced to the idea of holding elections, he is angry to the idea, he is agreeable to the idea, or he is opposed to the idea. So the right option is opposed, but provided you should know averse is something which is in a ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇವೇನು ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾವು ಓಕೆ,
No, we were trying to resolve that issue, but I don't think like at least you're able to hear me properly, hopefully, and that should be fine. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ yeah, we'll proceed. Yes. For synonym questions, check if the word can actually replace the original in a sentence without changing the meaning. So, contextual usage helps us to confirm the accuracy. So, ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಪ್ ಈಗ one second, students. Yeah, just have some technical issue. I'll just get back to you. Recording in progress. So I think you're able to see the screen. Yes. So synonyms, as I told you, synonyms. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ full zero ಇದೆ. I have my message. Okay. Okay, fine. That's great. Now you are able to see the screen. Yes, I have got a message saying yes. And that's really good. Yeah, I know there was some problem. I was not able to rectify it. Yes, I should be really helpful to this staff here who is helping me out with because I'm very poor with these aspects, and I am really grateful to Rajshekhar sir who is there helping me out with these things. And yes, he has helped out me to resolve this issue. Thank you, sir, once again. Yes, yeah, I was just telling you synonyms contextually ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು for for you to identify what could be the right word. But if it is not like that, but if it is just like this adversity, so you'll have to recall how this particular word has been used in various contexts. That is why I told you you should be reading a lot of content articles or um, newspapers and all those things. Either the unusual or some difficult words, then you have to remember how contextually the word has been used, and based on that, you'll have to take a guess. Okay. But if it is there with a sentence, see, for example, I would give you a sentence like, how many of you are aware of this word? Mm, what do I say? Okay, over the period of years, over the period of years, the diet of the rich has not changed. Over the period of the years, the diet of the rich has not changed.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಅರ್ಥ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, limping. So limping, when did I use this word? So when you are not walking properly, then we use the word limping. So a limping ಪದದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ, right? So likewise, there are so many vocabulary, that is what I told you. Synonyms is really a task if it is given in the first way. Adversity, one word ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು four options ಕೊಟ್ರೆ very difficult. uh, but that unless you are very thorough with your words, but if it is given in a context, then probably you will be able to guess the right word. So contextual usage usually helps you to confirm the word with a greater accuracy. Similarly, antonyms. Antonyms ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ antonyms many a times we straight away go, we don't even check whether they have asked for the opposite. Antonym is nothing but the ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, up, down, like this. They are the opposite words. So antonyms are nothing but the opposite words of those things. Admire, detest. Bravery, cowardice. Crooked, straight. Dainty, clumsy. Economize, waste. So like that. Admire means something where you really appreciate. Detest is something that you hate. Bravery, yes, you all know who is brave. Okay. And who is a coward? So, unless you know those antonym words, I mean the meanings of those words, it is again a challenge for you to decide the right word. So, the inhabitants of the island were barbarians. Barbarians, basically, you should know that they were very uh, rough. They were very, they were like hooligans. No, see, barbarians equivalent words are hooligans, rough, and all those things. Uncivilized, cruel, bad. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್. They are all opposites of barbarians. So the inhabitants, what is this inhabitant of the island? What is inhabited? People who stay in that particular region, they are the inhabitants. So the inhabitants of the islands were barbarians. Opposite of barbarians in ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ civilized. So contextually, if it is there, fine. Then feasibility of the project is under study. ಸೊ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ, ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So when you are tackling these antonym questions, be sure of the exact tone and implication of the word. So feasibility of the project. So what does that mean? ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೆನ್ what is that you have to decide? Oh, impracticability could be the right. Feasibility, something that is possible. But what can be the opposite of possible? ಅಂದ್ರೆ feasibility word ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್, feasibility, impracticability. Okay, that is what goes with the right form of the antonyms. Now we will go with idioms and phrases. Once again, idioms and phrases andre ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ it is a phrase or a word which does not mean the literal meaning. ಏನು ಬರ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ
ಅದ್ರದ್ದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ idioms and phrases. So idiomatic expressions often don't translate literally. Literal meaning ತಗೊಳಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೆಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥರದ್ದು ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಡಿಯಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ that manner. And sometimes they give you multiple choice also. So again, two kinds of idioms questions are there. So I have just given a list of common idioms. Blow once trumpy. Okay, it's not trumpet, it's trumpy. Blow once trumpy means to praise oneself. He was so very loud in his behavior, all the time trying to blow his own trumpy. Sentence ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ feathers one's own nest, make money in a improper way. A drop in a bucket, a very insignificant amount. So ಈ ರೀತಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he is a scholar basically. Every dark cloud has a silver lining. So very unpleasant situation also has a positive side. So you don't have to be so very depressed. This is not going to be an everlasting situation, my dear. Every dark cloud has a silver lining. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ಬೋದು. Bite off more than you can chew. So before you agree to take on that project, just make sure that you are not biting off more than you can chew. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ that will mean the same thing. So as I said, before you take up that project, just think whether you are biting off more than you can chew ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಟ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್, ಶೀ ಜಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಇಟ್ ಆಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, if you just know a variety of these kinds of commonly used uh, idioms in Latin and Greek, what she speaks, she's so very unclear. So she's so very I mean, whatever she speaks is all Greek and Latin to me, or Latin and Greek to me ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so the sales manager tried every trick in the book to sell the flat to my uncle. So ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ every trick in the book means to try in a every possible way. Okay, that is the right answer. I met him after a long time, but he gave me the cold shoulder. Cold shoulder means what? Scolded me, insulted me. I met him after a long time, but he gave me, uh, scolded me, or insulted. But he gave me, insulted. He abused me. He scolded me. He insulted me, or he ignored me. Which one is much suitable? He ignored me is the right. Yes. To put one's hand to plow.
Means plow ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ not it's not always a farmer who is trying to plow his fields. To put one's hand to plow means to take up a difficult task. So ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ idioms and phrases. So, shall we go to the next topic? Yes, sentence correction. Yes, as I told you, sentence correction ali many a times we have done all of these aspects, especially with I have just briefed them in so many categories. Tenses ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Once again, sorry. Once again, I'm just trying to connect. There has been a disconnection from my end. We have another few more slides probably, and may take another half an hour for us. Okay, fine. Okay, sentence correction. Certain nouns being, these are once again, I have taken examples from the previous question paper. Questions from the question papers. On all different categories of sentence correction, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ categoryಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ I have just go on briefing them. Certain nouns being singular form represent plurality and therefore take a plural verb in a sentence. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ police, clergy, then peasantry, cattle, they are all what? They are, though they are nouns which are used in singular form, they are used in a plural form. So people, when we mention people or when we mention cattle, when we mention police, we don't say police has left. The police have left for the investigation. So subject and verb agreement with singular and plural form. Then certain nouns take the plural verb because of their plural form. For example, clothes, scissors, trousers, spectacles. Okay, these are all though they are all in the plural form, obviously the now the helping verb is always in the plural form. The spectacles are missing, or the scissors are used by people who work, who are tailors. She has um, the clothes are kept in the wardrobe. Trousers are sent for mending. So are ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are always using um, the plural form of the verb. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ the cloth is put up for drying. The cloth is, so singular ಇದ್ದಾಗ is put up for drying. Clothes are put up for drying. So singular ಇದ್ದಾಗ is ಬರುತ್ತೆ, plural ಇದ್ದಾಗ are ಬರುತ್ತೆ. Noun denoting weight, number, money, length or measure. So million, pair, meter. This is a 9 meters scale. So the number is already telling us, so you don't have to again mention about the plural aspect. Okay, this is a 9 meter scale as a right way of using.
when the pronoun one, I told you, no, one, everyone, someone, no one. So when the pronoun one is used, it should be maintained throughout the whole sentence. One must help one's sibling. So illi, for example, in this case he says one singular ಇರೋದ್ರಿಂದ his siblings ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. That is also correct, I don't say it is wrong. ಬಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, for living people, whose is generally used, and for things that are non-living, which is used. So this ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೂಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಚ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಸ್ contextually once again, ಯಾವ phone, iPhone, which phone is kept on charging. When you refer to that, then fine. But when you want to mention about a living people, then it should be whose phone is kept on charging. Am I clear? Okay. So these are all the different categories of error identification. Sentence corrections are nothing but you need to correct those sentences based on the grammatical error. For that, you need to have a fair knowledge about all aspects of grammar apart from the tenses. Fewer is used for denoting number, while less is used for denoting quantity. So here when we say no less than 30 dogs were in, no fewer, so dogs are countable. So you cannot say uh, I had a few sugar, I need I require less sugar, because less is denoting the quantity. So less, whereas you cannot say there were uh, less students in the class. Less students are countable, right? There were very few students in the class would be the right way of saying it. So fewer, I mean, when it comes to denoting numbers, you have to use the right uh, word which talks about countable and uncountable. Sentences are always opposite to question tags. Yes, ಈ question tags ಮೇಲೆ actually once again you have to be very careful. When you have it's a bit early, it's so illy, it has been used in a shortened form. So it is a bit early. That is missing. It is rather used in a shortened form with a apostrophe, and hence in this case. So what happens here is you just have to check in what, I mean, how it has been used. And hence, if the sentence is positive, it's a bit early. It isn't a bit early antantandaga, is it will be the right question tag. But if it is isn't, it's a bit early, question sentence is positive, tag should be negative. That is what actually the rule says. Sentences are positive to the question tags, and if the tag is positive, sentence is negative, vice versa. Apart from that, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ fruits. She was eating fruits. So here in this case, was is a verb, the helping verb. She was. So the right question tag should be wasn't. Once again, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಶಿ, ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ವಾಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ negative and positive sentence, but it should also agree with the tense and gender. So she was eating the fruits, wasn't she. So was tense match ಆಯಿತು ಮತ್ತು subject match ಆಯಿತು. So similarly, you have to keep all the three things.
sentence positive, that should be negative. It should also agree with the number and tense of the main sentence. So instead of, then next category, instead of who or which, the relative pronoun that is used after adjectives. These are the best which he could, these are the best. So in those cases, many a times you have to check with how, in what context it has been used. So I can write as fast, if not faster. I can write as fast as is more than enough. As is used before and after when it is used with adjective to show the equality. She is as good as her father. She cooks as nice as her mother. So ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ with whom it is being equal to. Though is always followed by yet. So in a sentence, but not but. Okay. Though he is rich, yet he is kind is a right sentence. Likewise, you will have ample such examples on your Google platform. You can just go for sentence correction, and you also have a website called as indiabix.com, where you go to the verbal section, verbal ability, and there you have all these topics which usually appear for your competitive exams. You can, and it is a wonderful platform where you can check your answers, where you can just click on the right answer. If it is right, it will say it is right, and if it is wrong, you will have the other option to be clicked until you get the right answer. So you can just practice on that portal, which is called as indiabix.com. Go for verbal ability, and there you have all these categories which we have discussed so far in the session. On all the topics that are related to the competitive exams, you have ample examples and exercises on that. You can just try till your exams. Not only with verbal ability, you also have on all the other topics which are related to your competitive exam. You can just give that a try. It's indiabix.com. Not is never used with unless. Unless itself is a unless and until, they both are already negative words, and you cannot use not with already negative. So unless you pay the fine, you will not be excused. Unless you do not pay the fine, you will not be excused. So you are not using again do not pay, unless you do not pay. See, unless and do not both mean the same. That is a redundance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So unless you pay the fine, you will not be excused would be the right answer. So ಈ ತರದ small observations you need to keep on doing when you read the sentence. You have to check for redundancies, you have to check for the subject verb, you have to check for your other aspects where you can go through those reading ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಅವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Wherever you have a little bit of confusion, you just have to keep it at the end, where you can just rethink, and if you have time you can reread and think which one is the right option, and then put then pick the right answer. So that is the best way, where that can save a little bit of time, because when you are attempting questions, always go with, if you're stuck with the question, don't stop there. You go on, you proceed further where all you can answer other questions which you feel you know the answers, and wherever you feel stuck, then you can come back when you have time for that. So this is one more tip I can say, that how you can attempt your questions.
I'll take a break for just 2 minutes. I'll just be back. Anyway, you people can be there. They have to park it because I'm not able to access. What is it's okay. I told the students. I've taken. So now this is a closed test. Closed test, and as I told you, it is nothing but it's just a fill in the blanks, a kind of fill in the blanks. See, when you have something, an option like A, then you'll have multiple choice there, and you'll have to choose one. That is one way of putting the gap. See, and many a times, sometimes it is based on the context, you will have to choose the right word. So two categories, close test allo kuda you have two categories. Earth, our home, is the third planet from the sun. It's the only dash. See, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ what is the best word that goes in that context? What is earth? Earth is a planet. So it's the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen. So in such cases, many a times you will have to take a quick glance at the passage. ಇದೇನೋ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್? ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್. So, but in some cases where a passage is little complex or little long, then you just have to take a quick glance at the passage to know what topic it is talking about. The passage is talking about what anta. Then with that, that will help you to understand. Apprehend andre ena? Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. That will help you to apprehend which of the given options most suitably fits in the blank. So you will be able to decide which right option should go into that particular context. Look for contextually correct options. So ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ you have to keep those things in mind. The options provided under closed test may seem to be similar in meaning, which makes selecting the appropriate option even tougher. So, look for an option which fits aptly with the context of the passage. So, options ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ದೇರ್. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್. See, about a fifth of the Earth atmosphere consists of oxygen produced by dash, right? Consists of oxygen produced by. While scientists have been studying our planet for centuries, lot has been learned. A lot has been learned in the past few decades by studying pictures of Earth from space. So, in this case, plant, yes. That's the right answer. Yes, wonderful. That I guess that was somebody has put up. Yes, Chandan. It is once again Chandan who has replied. Who has given us the correct answer. Context ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, right? But contextually, which should be the right answer? Plants, obviously. So while scientists have been studying our planet for centuries, a lot has been learned in the past few decades by studying pictures of Earth from the space. So plant is the right option. So you need to read the entire text to understand the context, tone, theme, and meaning of the passage, and then go for the right word. That's nice of you, Chandan. Really appreciable. Yes. Then one word substitution. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ once again, one who is really good with your vocabulary, yes, again vocabulary plays a very important role. See, one word substitution is used in place of wordy phrases. ಒಂದು ಫ್ರೇಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು
ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ will give the correct meaning. For example, um, he is so cynical and he expects all of us to believe whatever he says. What is cynical hangandre? Cynical ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then cynical is something where he believes that whatever he does is correct and the rest of them are wrong. That is cynical. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು he is very cynical and it is very difficult for us to follow ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ that right word is providing us the is setting us the right context. So one word substitutes always consider the context of the phrase or description and choose a word that most accurately reflects the meaning in the context. So arrangement of events or date in order of their occurrence ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಸೊ the report was written with an arrangement of events as and when they happened ಅಂತ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ the report was written with the events or dates according to their occurrence and submitted ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲು ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ would have given us the same meaning of writing such a big complex sentence. So just one word, the report was written in a chronological order before its submission ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಫಿಮೆರಲ್, her joy lasted for a very ephemeral phase, for a very short time, for a very short time. So ephemeral means for a very short time. So ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು rephrase. Certain to happen. So with no proper preparation the results were certain to happen in such a fashion. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿತ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಓಕೆ. The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. His research was basically not accepted because he had taken someone else's work and idea and had passed them on his own ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು his research was not accepted because it was plagiarized. ಸಿ, ಪ್ಲೇಜರೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ವರ್ಕನ್ನು ಐಡಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದು ಸಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಯೋರ್ ಓನ್. whenever you do a research, it should be something new where nobody has done that so far, and that is why it is called as a research. But when you're putting somebody else's work and idea and putting them it as a own, then that is called as
ಪ್ಲೇಜರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಗಾರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಗಾರಿಸಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ because his work was not accepted because it was plagiarized, that is the right word there. So like that you should be one who does not believe in the existence of God is a atheist. Do you expect that man to do some good work? Basically he is an atheist. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಕಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಫಿಮೆರಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅನದರ್ ವೇ ಇಸ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್. Now, drives me in a car has been underlined. So you will have to substitute that word, drives someone, to drive someone in a car. So what is that right word there? To chauffeur. Okay. My friend chauffeurs me around the town. Andre, what is chauffeur? Chauffeur is to do the work of driving for somebody, is called as chauffeur. So they are called as one word substitution. So once again, see here, that which cannot be corrected means what? Illi directly they have given the word phrase, and what is that one word substitution? It is incorrigible. 4 options will be given, you will have to go in for the right substitute. The study of ancient societies. So once again, no, really, ancient societies, history, anthropology, archaeology, ethnology. Ethnology ನೀವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೀವು ಆಚೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈನಲೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು 4 ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಟು 1 ವರ್ಡ್, ಹೌ ಟು ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದಾಗ, ನೋಡಿ, ಏನ್ಷಂಟ್ ಹಳೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಎಥನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್? ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ ನಾವು ಓದ್ಕೊತೇವೆ, ಓಕೆ, ರಾಜರುಗಳದ್ದು, ಮಹಾರಾಜರುಗಳದ್ದು, ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ತೊಗೊತೇವೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಥನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಏನು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಸೊಸೈಟಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಂಪಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಝೀರೋ ಡೌನಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು choose the right word. List of businesses or subjects to be considered in a meeting. So MBA ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾಳೆ ನೀವು MBAಗೆ ಬರೋರು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಜೆಂಡಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ how is that you are going to decide? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ? ಹಾಗಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕಾ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕಾ, ಏನಿರಬೇಕಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹೌದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು,
ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಎಜೆಂಡಾ. ಹಾಗೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ 4 words here: evacuate, prima facie, impositor, and teetotaler. ಸೊ teetotaler, ಇವು 4 words ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Yeah, a very good question. While introducing yourself, always go with I am or my name is, never myself. That's a wrong way of introducing yourself. Because ನೋಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ, most of the people, when somebody asks them to introduce yourself ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, begin the sentence with myself. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ introducing oneself. A very good question, Chandan, because every time, whenever you people, I mean, the first thing that what you people do is whenever you meet new people, whenever you're asked to introduce yourself, most of them say that myself so and so and so. And that's the wrong way. You either have to use I am or my name is. That is the right way of introducing yourself. Very wonderful question, Chandan, once again. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3-4 minutes ಟೈಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ವೆಲ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಪೋಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೀಟೋಟಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೆತ್, ರೈಟ್? I think that should not, dishearten you or ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್, ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸೆ, ಇಂಪೋಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಟೋಟಲರ್. Has anyone given it a try? You must have heard this, no? Due to the floods, all the people in the low-lying areas were evacuated. Correct? Right? The prima facie of the accident says, well, he must be an impositor. There's no use calling him for the party. He is a teetotaler. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? ನೋ ಒನ್? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸಹನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಆಮೇಲೆ ಚಂದನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಚಂದನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆರ್ ವೆರಿ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂಚೂರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಈಗ ಸೊ we will go ahead. We'll continue. Fine then. Anyway, I'll have given this PPT to the college. Probably they can share it to you people.
So sentence completion, once again, it is referred to filling in missing words or phrases. Phrases so irbodu, athwa it could be even just words. So uh, once again, similar type of questions can be asked in the exam. So conditional, if it rains, I shall come, means what? So you'll have to look into these options. If it I shall come means, yeah, means first impression. Yes, that's correct. Yes, the prima facie means first impression. That means ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. Okay, so usually whenever these murders or robberies happen, what they say is the prima facie says ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೇವ್ ಇಟ್ ಅ ಟ್ರೈ. Yeah. So we have moved on to the next thing, that is sentence completion. Here, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ it can be complete phrase. If it rains, I shall come. It means I will certainly come whether it rains or not. So even if it rains, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಕಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he is going to come, that is for sure. So whether it is, even if it rains, he is ready to come. That means it's very simple. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬಟ್ his heart is full of compassion for others. He looks very serious on most occasions, but people are afraid of him. But he is uncompromising on matters of task performance. Which one is most appropriate? His appearance is unsmiling, but his heart is full of compassion for others is the right option. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಅವನು ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he may not be serious all the time, or he is not very rough person, or people need not be afraid of him. But ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್. Parajumbles. Yes, this is one such topic which is recurring in almost all of the exams. I mean, previous question papers ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, one thing what I would like to say here is there are different conditions. You have to look at those conditions. Sometimes randomly they give you 4 or 5 sentences. You have to decide which should be the first sentence. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ರಾನಾಲಜಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಮೊದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Sometimes what the question says is, first line fix. ಏನಿದ್ರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ is fixed. Then that becomes easy. There what happens? You just have to follow 4 options ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು can somebody elaborate what
ಸಹನಾ, ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್? I am not able to get what you're trying to say. I'm not able to interpret numbers. I would be good enough to interpret words. Numbers, ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ that you are asking? Right, Sana? Yes. By the time you put me a sentence, I'll just continue because we have another half an hour and a few more slides to go again. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಐದನ್ನು ನೀವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ how the question is. See the correct order of all the statements. See, when arranging sentence, consider the chronological order of events or the natural flow of the narrative. So ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ your reading and comprehending ability is yeah, it comes to a great help because ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. Look for parts that form a cause and effect relationship. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ದಾಗ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನಾಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. This is the basic format where all the statements are given in the jumbled form and you need to arrange all the statements. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಕೇಳೋದು. ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವನ್ನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್: read all the given sentences carefully, analyze a common point, and then start to rearrange. Refer to a pattern that may be given in the statement. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು then you have to start to rearrange. Try relating the word given like yet, but, when, anyway ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಓ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬಟ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು just check with how those words go on.
how you just need to rearrange your sentences. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Rani fills the form to the dance show. A talent hunt show is looking for classical dancers like Rani. Rani is called for audition. Rani is a trained Bharatnatyam dancer. Rani gets selected. So Rani gets selected ಅನ್ನೋದಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ರಾಣಿ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ರಾಣಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ PQRS ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ PQRS ಅಂತ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಎರಡೇ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Is there any confusion in this? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಮ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಸ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ 1972. ಇವೆರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಾವು ಇವನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ದೇ ರನ್ ಡೌನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾವಪ್ಪ ಈ ಟ್ರಾಮ್ಸು? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇರ್ ಹೊರಂಡಸ್ ಕಂಜೆಷನ್, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟು ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್. ಓಕೆ, and that was going to be the first in South Asia. So the foundation stone was laid in 1972. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನು PQRS ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ದೇ ರನ್ ಡೌನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ 6ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 2 ಅಥವಾ 3 ಇದ್ದಾಗ, 2 ಇದ್ದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನದ್ದು ಅದರ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್ we can even discuss it offline. I can give you my phone number so that you people can contact me. Once again, see, ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ದೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಈ ಆಲ್ದೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ, ನಡುಕು ಎಲ್ಲೂ ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ beginning the sentence, although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days would be the
right way of arranging the sentences. Illu kuda, I read an advertisement that said, note, posh air conditioned gentlemen of taste are available fully furnished. So gentlemen of taste read an advertisement ನೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪಾಶ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಪಾಶ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ they are available for whom? For gentlemen of taste. So ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ by a very difficult method a few specimens of this aquatic animal ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಎಸ್ಕಿಮೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು look for those four options. In those four options, which options have been starting with Q, zero down to those two options, then read the sentences accordingly, and if it makes sense, go with that particular options. Clear? Hope that should be fine. This is once again a very tricky topic anta helbodu, active voice and passive voice. We have another 15 minutes time. I'll just check, ma'am, idu ಎಷ್ಟು slides ಇದೆ? We'll check. Just check. Because last time I can guessed reported speech, active passive. Active passive, yes, we have another 4 or 5 slides, not an issue. Maybe we'll be able to wind up within that. So recall the rules for converting an active sentence with a future simple tense, or for that matter, that is why I'm telling you tenses. Change a sentence from active to passive. Let me just tell you, illi passive voice anna reported speech anta kandita ankombadi. See, if I wish to choose first person allu kuda, if I choose to say something in a passive voice, I can always say the report was written by me. Illi nane ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the report is written by me. ಇದು past tense ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ reported ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈ ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿವ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಸ್? ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ? ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ who is a person, right? So we need that ಕೆಲಸ ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು? ಸೊ ಬೈ whom, who becomes whom, by whom. ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಸ್. ಇದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. By whom is, ನೋಡಿ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು. By whom is this mess being, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬದಲು ನಾವು ಬಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ. By whom is this mess being created. ವರ್ಬ್ passive voice ಅಲ್ಲಿ one thing that you have to keep in mind, verb is always in the past participle form. ನಾ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ
V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ V3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ಟರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, subject of the sentence will become the object of the sentence and object will become the sentence of the sentence. ಆಮೇಲೆ by you have to you can either mention or you may not mention. They greet me cheerfully every morning. So they greet me. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ every morning what should time usually when it is mentioned in the last, go with the last. So who is being greeted? I am being greeted. ಯಾರು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? They are greeting. So ing formula, so it should be I am greeted cheerfully by them every morning, or ಹಿಂಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಚಿಯರ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ದೇ ಗ್ರೀಟ್ ಮೀ ಇದ್ದದ್ದು ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಚಿಯರ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಇದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಬೈ ದೆಮ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಏನಪ್ಪ? ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಬ್. ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಶೂಸು. ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ passive form ಇಲ್ಲಿ? Can anybody give me the answer here? Your shoes need to be cleaned properly is the right option. Your shoes need to be cleaned properly is the right option. Fourth one, yes, absolutely. Your shoes need to be cleaned properly. That's the correct answer. Yes. Next, reported speech. Once again, tenses you should be thorough. In reported speech, the tense of the verb in the reported clause usually changes to the past tense. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ tense will be in the past. Maximum times it is in the past. The word order is in the reported question becomes subject verb. Okay, if you don't keep quiet, I shall shoot you is a reported words. He said to her in a calm voice. So ಇದನ್ನ ಶೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಅ ಕಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್, then it could be with anger or you could be warning, but you are telling the tone of the sentence. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ದವನು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಟೋನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ calmly, he said calmly that I shall shoot you if you don't be quiet. Okay, that is the right answer. He calmly said that he want her to shoot. Okay, he want her calmly. That would be much better. Third option is much better. He warned her calmly that he would shoot her if she didn't keep quiet. Not I shall. I becomes he, and yes, her. So he warned her calmly that he would shoot her if she didn't keep quiet is the right answer. The third one. I told him that he was not working hard. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತೆ.
ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ? ಟು ಹಿಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಇವೆರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ hard, or I told him you are not working hard. Both of them would be the right options in reported speech. He said to his father, please increase my pocket money. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ರಿಪೋರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟು, ಆರ್ ಹಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ, ಆರ್ ಹಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ the tense of the verb in the reported clause usually changes to past tense, and the word order in reported question will become in the form of subject and verb. She said to him, why don't you go today? So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ she asked ಎ ಬರ್ಬೇಕಾ. ಸೊ she asked him why did he why he did not go that day is the right one. So subject verb ಬರ್ಬೇಕು. So he, then verb did, why he did not go that day. Okay, so that is the right option to choose your reported speech. So illi fill in the gaps nage. Once again, I have been telling you, it could be anything. Prepositions ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಫೇಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಹೂ grapple with stark realities. My uncle decided to take me and my sister to the market. If you smuggle goods into the country, they may be confiscated by the customs. Rohan and Rohit are twin brothers, but they do not look alike. So contextually ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ we discussed about the problem. Discuss is already a verb, so it will not take a preposition. So we discussed the problem thoroughly. First sentence ಅಲ್ಲಿ problem ಇದೆ. We discussed the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out. So ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. So we discussed the problem. An Indian ship laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಎರರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, an Indian ship laden with merchandise sank in the Pacific Ocean. Drown, ಜೀವಂತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವಂತ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಡ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ laden with merchandise sank in the Pacific Ocean. Condition: if I had known this yesterday, I will have helped. Illi had is already talking about the past, and hence will not be the right option. So the third sentence has a error. So the right sentence is, if I had known, I would have helped him, would be the right answer. I have got my MSc degree in 1998. I have got ಮೈ MSc ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? 1998 is talking about the past and have got is talking about the present. So ಇಲ್ಲಿ I got my MSc degree in 1998 is a right option. So ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ not right sentence construction, or maybe the right what do I say here, this is not the right use of preposition, in this case not use of the right word, in this case not use of the right tense, here also not use of the right tense. So ಇಲ್ಲಿ various categories ಅಲ್ಲಿ error identification we have seen. Now, yes, with that, I think we are almost we have done and covered with almost all the topics, especially. And I hope this session has been quite helpful for you. And if at all you want to discuss in detail with me, then yes, you can um, note down my phone number. My phone number is 9535992820. I repeat, 9535992820. You can call me and clarify your doubts. And this PPT I will have given to the college. I mean, they may share it with you. Whoever asks, it will be shared. And I hope this session has been really helpful. And that would be great if we could actually see you in person and discuss in person. And if you have been helped with this session, please put up a thumbs up.
If you have any queries, please reach out to our PGCT helpline number, Yeah. which is displayed in the chat. Yeah. That will. Once again, suppose if you are having any queries related to our PGCT 2025, our helpline number is 9880 which is shared same in the chat. You can check in the chat. Thank you so much. We'll see you tomorrow at 11 a.m. sharp. Thank you.